Sagar. Unprecedented scenes continue to play out in Bengal, specifically in Howrah, as my colleague Shaugato has been reporting for us over the last 1 hour or so. This has now become a new flashpoint between the BJP and the TMC. The BJP, of course, has upped its ante. They wanted to raise their voice and protest against the alleged corruption as far as the TMC is concerned. Remember, this is a battle of perception for the TMC as well, who has had many of its leaders currently under the scanner by various agencies, right from Partha to Anubrata Mondal and many others. But what we are currently seeing on our screens are unprecedented scenes, which has now resulted to officials on the ground having to resort to water cannons, tear gas shells and even crude bombs. My colleague Shaugato continues to be with us. Shaugato, firstly, I hope you're safe while you've been reporting for us. For the benefit of our viewers, could you explain to us what you're seeing around you? Well, let me show you. This is the background that is there, now being swept clean of the protesters who have now fled this spot. They had arrived from this section right in my background and were headed all the way up to that barricade. You can see that barricade on the other side, some 20-30 meters away from where I am currently standing. They were stopped by the police who had deployed water cannons to push them back. But okay, I will ask my camera person to show you once again these BJP workers who have once again assembled here on the side of the road. ইট ছুটছেন, পাথর ছুটছেন বলছে। কিচ্ছু ছুড়িনি, ফার্স্ট পুলিশ ফার্স্ট তাই আমরা কিছু আমাদের কোনো কর্মী ছিল না, আমাদের পাথর দিয়ে আমাদের কর্মীকে আটকানো যাচ্ছে। These workers who are back to this side of the road, alleging that they have been assaulted by the police. They have been assaulted by the police. Obviously, these workers are very angry at this point. কি করে লাগলো? কি করে লাগলো? কি করে লাগলো? মাথায় কি করে লাগলো? লাঠি দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। লাঠি দিয়ে মেরে মাথায় মেরেছে, মাথায় মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। Here's one BJP worker who you see bleeding from his head, alleges that police lathi charged on him and led to that injury, and he had come here to protest, and they allege they had come here to protest peacefully. You can see police again making fresh move ahead, and these workers standing right next to the road. This is the region from where most of the brick batting happened in the last half an hour, 45 minutes or so, and I will show you the kind of missiles that have been thrown. Look at these missiles. Okay, so the missiles are still coming from the other side. Obviously, these are very risky, and could fatally injure people if they land up on anyone's head. So obviously, the police are on the guard, and the protests continue. These BJP workers are very angry. They have been denied the opportunity to be led by Suvendu Adhikari, who was picked up even before he could reach this spot in Kolkata on the other side of the river. But these workers tried to carry on with their rally anyway, but was stopped by the police. Water cannons were deployed. Mild lathi charge ensued. Tear gas shells have been fired at very regular intervals, but that has been responded by consistent brick batting from the other side. You can see these shoes, footwears, chappals, which are lying on the road over here, obviously left by these workers who had come here to protest, who left them in a hurry before they could run off, fled
flee from this location. So that's how the situation currently stands. The BJP workers on the other side of the road, very angry, trying to make their point. As far as the police is concerned, they are quite steadfast and determined not to allow these workers move. আর কিছু টেন্টেড আইপিএস অফিসার যেমন জ্ঞানবন্ত সিং, আকাশ মেঘারিয়া, 5 মিনিট এই লোকদেরকে দিয়ে আজকে মানে উইদাউট এনি প্রভোকেশন আমার দায়িত্ব ছিল পার্টি থেকে সাঁতরাগাছিতে মিছিলকে লিড করা। আমার সাথে থাকার কথা লোকেশ চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সিনহা, সৌমিত্র কান্দে। আমরা যখন মুখ করছিলাম তখন সেকেন্ড ব্রিজের মুখে আমাদেরকে আটকানো, শুধু আটকানো নয়, আমাদের বলা হয় যে আপনি হেস্টিংসে চলে যান, আমরা নদী পেরোবো কি করে, আপনাদের বাইকে করে আমাদের পৌঁছে দেন, নইলে রেল স্টেশনে নিয়ে যান, আমরা লোকাল ট্রেনে যাব। তারপরে এই 3 আইপিএস খানিকটা দূরে সরে গেল, কিছু লেডি কনস্টেবল এসআই, তার মধ্যে একজন হিন্দিতে কথা বলছিল, সম্ভবত বাংলা জানেন না বা বলতে পারেন না। ও সিভিল ড্রেসে সকালবেলা জগিং করার যে ড্রেস বা ওয়াকিং করার যে ড্রেস লেডি কনস্টেবলরা এগুলো করেছিল। আমি পোশাক নিয়ে কিছু বলছিলাম, মানে বাংলায় গুন্ডা বললেই আমাদের মানে লিঙ্গ পরিবর্তন করলে গুন্ডি বলা হয়। এদেরকে জ্ঞানমোহন সিং ইশারা করলো, জ্ঞানমোহন সিং এর অনেক রাগ আছে আমার উপর, কারণ রিজওয়ানুর রহমানকে খুন করেছিলেন উনি, সবাই জানে, অশোক টডির কাছ থেকে টাকা নিয়ে কয়লার সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারি without any reason, হাউস স্মাগলিং এর and Gyanwan Singh was there. He, the IPS, who is not happy with me anyway. তিনি ইশারা করলেন, করার পরে He had instructed, and in his instruction, the police detained. একবার সাধারণ ক্রিমিনালের মতো। তারপরে রাহুল সিনহার তো চোখ We were হাত treated সব like আঁকড়ে a common criminal, ঘরে স্বামী স্ত্রী and then বা they also শ্বশুরি বৌমা যেরকম মারপিট detained. করলে যেমন করে, They also took ওইরকম এই Rahul Sinha into গুন্ডিগুলো custody. করেছে। তারপরে লাস্ট শুভেন্দু অধিকারী আমার এখানে দুটো ব্লো মেরেছে, লেডি কনস্টেবল ধাক্কা দিচ্ছিল And they অনেকবার। sent lady আমি constables to যখন me. চেঞ্জ করেছি, And চেয়েছিল যে when আমি I counter করব, confronted কিন্তু আমি তো that, বোকা নই, আমরা সব মেয়েকে মায়ের চোখে দেবো, সব মেয়ের and মধ্যে দেবী দুর্গার চোখে। they used Other- woman police on কোনো me, but মহিলাকে I have not. হাত দেওয়া, I কাজ করার consider কোনো all অভিপ্রায় আমার women নেই to কোনোদিন। be to my mother, so I have not তারপরে confronted them. আমাকে It was এসে their plan, আইপিএসরা বললেন যে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, মানে চলুন যেখানে and নিয়ে then যান। they told me that I'm আমি arrested. সমস্ত আমাদের নবান্ন অভিযান এত অত্যাচার করেছে, হাউল They have done so much of torture to our this Nabanna Avijan. তারপরেও They have কলেজ stopped স্কয়ার more than হাওড়া ময়দান 1.5 lakh people, workers of একেবারে ours, ফাডেড হয়ে to গেছে। go to Nabanna. ও এখন জলকামান চালাচ্ছে, গ্যাস ফাটাচ্ছে, Now they are আমি using, সমস্ত কর্মীদের বলবো, water কোনো tank. প্ররোচনার ফাঁদে পা দেবেন না। কোনো I long am term এর লড়াই requesting all the 24 workers, ডিসেম্বরের পরে মমতা don't fall ব্যানার্জি into their সরকার trap. চালাতে পারবে না। This is এই this IPS is a long গুলোকে ভেতরে fight for ঢোকাবো, us. হাইকো তো যাবেই। I will put the একদম IPS প্ররোচনায় পা inside, দেবেন না, আমাদের কোনো behind the কর্মী যেন bars. loss না হয়। আর arrest করুন, Don't put আমরা আইনি লড়াই করে আপনাদের মুক্ত করব। don't fall into their trap, and make sure that the IPS officers are behind the bars. There we heard from the leader of opposition BJP, Suvendu Adhikari, speaking there. Remember, he is currently in detention. This is what the BJP is alleging, that this was a peaceful protest. There was no provocation from their side. Then why were the protesters lathi charged? Some of them have been hurt as well. Water cannons have been used. Tear gas shells have been used. Crude bombs also can be heard. My colleague Shogato continues to report for us. Shogato, first